Yes, welcome our viewers. This is the Hope Show edition where we say it is a fountain of triumph. And today tunapiga tu gumzo tujue kama kufikiria ni vibaya ama what happens when one thinks and when one takes an action. So leo tunapiga gumzo about a story in the Bible. Mwanzo kabisa seme my names are Simon the presenter. Karibuni sana kwa show. Tunaongea about a story in the Bible and I know some of you know, wengine hatujui. So we are just educating each other tuone how things will turn around. Lot alikuwa na 2 daughters and hatujapatiwa majina yao in the Bible. Now, as we know, Sodom and Gomorrah were destroyed because of their unrighteousness in that place. So Lot akawa na wasichana wawili and they sat down. Na ningetaka tusome kwa Bible, sema hivi. It is in Genesis chapter 19 verses 31. Hii Bible inasema aje? Let's start from verse 30. And Lot went up out of Zoar and dwelt in the mountain, and his 2 daughters with him, for he feared to dwell in Zoar, and he dwelt in a cave, he and his 2 daughters. 31. And the firstborn said unto the younger, Our father is old, and there is not a man in the earth to come in unto us after the manner of all the earth. Hawa ni warembo ambao after Sodom and Gomorrah iliharibiwa kabisa, manzi walikaa chini wakajiuliza tu kama just like normal men and women as we do nowadays. After umepata challenges, unakaa chini unawaza, nitachukua decision gani? Manzi nitafanya aje at least ni secure whatever I want to secure. So ni warembo walikuwa wamekaa, na during that times or those times kila mtu alikuwa ameuawa. It is only Lot and his daughters wenye walibaki. So you can imagine these daughters walikuwa kwa struggle. Manzi tugetaka kuoleka angalau na tupate pia watoi. Lakini sasa the older daughter akafikiria, hata kama watoto wapatu tu hivi, hakuna mzee. Wazee wameshauawa wote, there are no gentlemen who can give them kids. Wakakaa tu chini wakafikiria, tutatoa wapi watoto? Na sisi hakuna wazee wengine, yule mzee mwenye yuko area hapa tu ni Buda tu ndiye anaweza tuokolea. So hao warembo wenyewe kufikiria kwao ilikuwa sawa. Kulikuwa sawa kabisa. Juu wenyewe walikaa chini wakaona, if we don't do something, this generation itakuja kuisha. Hii generation yetu na mzae na itakuja kuisha. So hapa lazima tucheze kama sisi. So ndio wakafikiria, huyu mkubwa akasema hapana, hatuwezi achilia hivi manze. Kamna strategy. Na akasema tunapatia Buda pombe. Once he is drunk, we just sleep with him. Tupate nini? Watoto. And that is exactly what she did. So akampatia Buda pombe. The dad got into the trap. He was drunk. Akalala na mtoto wake na akapata ball. The second daughter, after kupatiwa hiyo advice, she still did the same case. So I think in this life, sometimes when tuko na shida, unapata tunafikiria, manze ni aje tunaweza tatua hii shida yetu. Thinking is not a problem. Kufikiria sio shida. Unaweza fikiria kabisa. Lakini decision ndio unafaa kujua. Before I go and take this decision, ni nani nafaa kumconsult? Manze huku nje kumejaa wasee, ukimuuliza decision ama advice, either kumislead ama kusaidia. Tutaangalia another example of a person mwenye alikuwa pia na advisor, and huyu advisor alimwambia aje. Hao warembo ndio hawakupata advisor, lakini kufikiria kwao kulikuwa very very nice. So
hapo nje mahali huko, what are you trying to think of? Ni nini umefikiria? Labda umekaa sana, umekosa kupata mtoto, ama labda miaka imeenda sana, unafikiria story ya mbaba. Before uchukue mbaba, hebu jiulize, who is your advisor? Before ukae hapo chini, umekaa hivi, umekosa kabisa, ama umepata do sana. Wewe kama mzae, na umepata nataka kuleta second wife. Before ufikirie kuleta second wife, hiyo ni pesa hata inakusubua. Before uleta huyo second wife, nani umepata kama advisor? Amekupatia advice gani? So, today tunaangalia, before we take action, is thinking a problem? Je, kufikiria ni shida? To me, I think kufikiria sio shida. You can think whatever you want or whatever you wish. But now here the problem comes, wakati sasa you want to implement your decision. Hawa wasichana walifikiria fiti sana, na wakaona yenyewe generation tusipofanya kitu itaisha. But the decision to sleep with their father, was it the right decision? So, before, wherever you are watching me from, vizuri kufikiria, whatever business I want to venture into. Labda umekaa chini umeona, wine and spirit ndio inabakisha, ndio inakula huku nje. Before you start thinking of implementing the idea, have you gotten some advice? And in case, huyo advisor yako, amekupatia advice gani? Is the advice a godly advice? Ama ni vipi? Ama pia ni hii decision ya warembo, wenye hata hatujaambiwa majina kwa Bible, wanaitwa tu warembo. And ukiangalia, decision yao ilikuwa fiti, but the way they implemented, hiyo ndio ilikuwa shida. And if you read, walipata mtoto mmoja alikuwa akaitwa the father of Moabites, na mwingine wa Ammonites. Na hao watoto, the lineage of those children walikuwa enemies with Israel forever. Na kuna place unaweza soma kwa scripture inasema that kuna time waliuawa wengi sana, na hata at the end of the day wakamalizia kuto worship the true God, wakaanza worship miungu na kufanya kila kitu. Na ukiangalia there was punishment yenye God aliwapatia. So out here, whatever decision we want to take, it's good to know their consequences. Unaweza fanya biashara yote, unaweza fikiria kufanya biashara yote, lakini before you think of doing that business, who have you consulted? Who have given you the counsel or the advice to do that business? It is wise to ask. Tumeangalia hiyo issue ya watu hawakuwa na advisor na wakachukua pia action na wakafanya. Now I want to give a case of a gentleman mwenye pia alikuwa na advisor, na alikuwa anaitwa Amnon. Amnon in the Bible, Amnon in the Bible inasema hivi, alipenda sister yake Tamar. Na akaona huyu urembo uko na huyu mrembo, simwachi hivyo kabisa. So ni lazima nifanye kitu. Nayo Jonadab, ambaye ndiye alikuwa the advisor, Bible inamuita a very wise man, Jonadab. Akakam akamwambia, ni aje manzi, mbona umetulia hivi, mbona umeboeka hivi, mtoto wa mfalme anawezaje boeka hivi? Na hiyo ndio ile life tuko nayo siku hizi. Like advisors wamejaa huku nje. Na ukisoma Bible inasema kwamba Jonadab alikuwa the advisor wa Amnon. So, and since he was a shrewd man, a very wise man, as the Bible states, alikaa down akauliza Amnon, ni aje umetulia hivi, hata una furaha, una amani, ni huzuni tu? What's the problem, man? Jonadab, Amnon akamwambia, manzi, mimi nimependa sister yangu. Jonadab akamwambia, manzi, wacha ufala. Haya mambo ni rahisi sana. Enda ujiraze na udai unataka kuletewa watu pancakes, ama tu chapo ya wakati huo, lakini uletewe na nani? Na Tama. After Amnon kusikiza kaona, ishaingiana. Kashaiva. Niko nataka msee atani nipatia kitu kaa hii. Amnon ni nani? Akacheza kiyeye.
akaingia moja kwa moja akajifanya mgonjwa na akaambia babake the king, now the David the king, that I'm feeling that I need to be given some cakes, yeah, from my sister Tama. Hapo hapo tu ndio Tama akaleta whatever she had prepared, na hapo hapo tu ndio huyo Amnon akashika na akaribu sister yake. Later on ukisoma, Jonadab hata yeye ndiye alimuza akasema yule fala kwa Amnon ndiye alifanya hivi. And at the end of the day, because of the anger from the king or the father to Amnon, I'll make sure that Amnon was killed because of whatever he did. Now this is another scenario of someone mwenye akona advisor. Na huyo advisor alimuadvise venye yeye mwenye alitaka. This life venye tuko nayo ni vizuri kujua we need to have an advisor. Na advisor tutampata wapi? Kama huyu ni advisor na amefanya huyu jamaa kauawa, na hawa ni watu wengine warembo nao hawakuwa na advisor, nao pia wakakula shida. Sasa what are we going to do? Kuna upande wa advisor, kuna mwenye ana advisor, na all of them at the end of the day tunaona wanaishia kwa shida. Now the question comes, do we mean that hatutafikiria kufanya mambo? Do we think hatutafikiria mambo mengine yenye tunataka? Or what happens? Kufikiria mazeni lazima. As mortal human being, kufikiria hiyo nayo lazima. Lakini swali ni je, before implementing, who will give you counsel? Who will give you counsel or guidance? Hapa, ukikuja kwangu manze nitakwambia, nitakupatia counsel kulingana na venye mimi mwenyewe nafikiria. Ukienda kwa beshte yako pia, atakupatia advice kulingana na experience yako nayo. But does that mean that his or her experience is the best? Ama ndio inaweza solve kwako? Yeah? Maybe ni marriage issues. Kwako kuna issue, yeah? Na unasika advice. Labda umefika place umeona, hapa siendelei kabisa na huyu wife ama na huyu mzee. Tumefikanisha mwisho. Naye boy mwenzako ama dem mwenzako anakwambia, wachana na yeye. Ikifika hapo, wewe tembea. Yeah? Na maybe that is the advice you've been looking for all after. Lakini ni vizuri. Today I want just to give you a very simple advice that the only best advice unaweza get kwa ulimwengu si kwa beshte yako, hata sio kukosa kuwa na advisor, lakini Bible inasema kwamba that God is a wonderful counselor. Ukitaka usimess na hii life, manzi, ni vizuri anything you want to do when kwa ina God. Sababu kufikiria lazima tufikirie. Lakini nani anaweza tupatia njia? Bible inasema that commit unto the Lord all your ways and he will make your ways straight. So this is all about kupatia God whatever unafikiria, unamjulisha, yeye mwenyewe atakudirect. Unaweza kuwa una expect. Ukiangalia kwa Bible kuna watu walitaka wapatiwe a king, mwenye watakuwa naye hapa kwa hapa, na wakadai they needed Saul. Lakini ukiangalia ile venye Saul aliyofanyisha the Israelites, hawezi penda, hata ni heli time mwenye walikuwa na God peke yake as a controller of Israel. So saizi unaweza kosa mtu a physical advisor, but God manzi hawezi kulet down. Haizifanya ufanye decision yenye utakamkuregret. Unaweza kaa useme, sijui situations ziko aje, sijui nimekaa chini nimeona biashara yenyewe inakula ni hii na hii na hii, labda kamari kanabakisha sana, and I'm not here to fight businesses. But anyway, that's here to say that whatever you are doing, before you think of doing or starting that business, ask for counsel from God. Sababu beshte yako anaweza kupatia whatever you want to hear. Anaweza kuambia what you want to hear. Lakini, je, is that the right decision? We can see Amnon alipatiwa na friend yake wa kiti ya kwanza that later Jonadab akamwambia, hapa cheza kama wewe, cheza vile nakwambia. But at the end of the day, he lost his life. So, kwa hii life yenye tuko, inategemea who do you want at the end of the day. Yeah? So, mwenda pole hajikwai. Hata swara ama sungura inarukaruka na iko na mbio sana. 2 years down the line imeshatembea, haiko.
Lakini mzee Kombe anatembea pole, hana haraka, lakini anaishi for long. Do you want to be like a rabbit? You jump here and there. At the end of the day, what decisions you are making, they are just fruitless. So ni poa mazewe uko hapo nje na unasikiza ama unani-watch, vizuri tusikansel kutoka kwa God. Tusifanye kama Lot's daughter wenye after the yes ndio walipata watoto, but sasa hiyo generation yenye walikuwa natafuta, was it helpful at the end of the day? Watoto walipata ndio, yeah? Si ati ukipata mbaba hapo nje ati hautapata kile unataka, eh? Si ati ukiwa second wife ati utakufa, no. Lakini will whatever una feel you want out of it, will it be of any help anyway? Will it help you? Si ati kudivorce, ati ukidivorce utafungwa, hapana. Lakini by divorcing, does it help you? Does it protect you from zile shida zote zenye labda ulikuwa nazo ama mashida ulikuwa nazo? So manze, ni vizuri to keep fit na tusikansel kutoka kwa Sir God, sababu ni yeye peke yake tu anaweza tuokolea. So we've come to the end of the Hope Show. So manze, keep and stay tuned for this and more. God bless you so much. Tupatane wakati mwingine.